Hi, this is Decita Gray from Life After 60. I'm currently in Cali, Colombia. And last week I went to Choco. I attended a conference, and the conference was so good I wanted to speak with the organizer, but she was very busy. And today we run into her in Cali. So she has agreed to sit and have a discussion with me. ¿Se puede presentar? Hi, could you introduce yourself? Hi, Jessica. Hi, mi nombre es María Fernanda Parra Ramírez, soy la directora de Muntu el único centro de memoria, documentación y materialidades afrodiaspóricas que tiene Colombia. Estamos ubicados en el Chocó, específicamente en la capital, en Quibdó. Es un centro de memoria que lleva 20 años de fundación y en el cual yo vengo ejerciendo la labor como su directora hace 5 años. So this is Maria Fernanda. She's the director of Muntu Bantu, a museum and a center for Afro-diasporic memory and investigation in Quibdó, Chocó. It's the only center that's dedicated for Afro-diasporic memory and investigation in Colombia. And this is who we're talking with today. Yes. I'm just curious as to why do you think it was important to have a conference and the name? ¿Por qué usted pensó que era muy importante tener una conferencia como la cual que usted organizó en Muntu Bantu y por qué del nombre, el porqué del nombre que ustedes pusieron en la conferencia? Con la responsabilidad que tenemos de ser el único centro de memoria afrodiaspórico y entendiendo las dinámicas sociales que se presentan para la gente de la diáspora africana, donde la hegemonía no se ha encargado de brindarnos espacios donde podamos contar nuestras narrativas desde la recuperación de la memoria, de la historia, del patrimonio y darle el valor que corresponde a esto que nos hace a nosotros como personas afrodescendientes o personas negras en este continente. Decidimos dar un paso disruptivo, contrahegemónico, decolonial para hablar sobre memoria, patrimonio y diáspora en un espacio como Muntu Bantu, que aunque es un espacio que está completamente afrocentrado en su narrativa, la narrativa también permea de manera transversal a toda la población, no solamente colombiana, sino del mundo. Lo que tratamos de hacer con esto... Sí, disculpa. Sí, es que ella sube los videos de una, entonces por eso ella no le gusta esperarme que yo traduzco, ella le gusta traducir One desde thing una. I forgot to mention that Naisha Franklin is our translator. Okay, so Maria Fernanda started by saying that, you know, they wanted to do a counter-hegemonic action with this conference. So this conference was anti-colonial, counter-hegemonic, anti-hegemonic, anti-racist, and to think about legacy and history of Afro descendants as people, as not just important for our community, but important for the whole world, for Colombia, and for the whole world, right? So it's a way to think about legacy, about heritage, in a very contextualized setting, but also in a global setting. Okay, sigue. When did you decide to have this conference? And ¿Cuándo why? es que usted, she already said why. Okay, yeah. When ¿Cuándo es que usted decidió que hay que hacer esta conferencia? Bueno, cuando yo llego al espacio, veo y empiezo a sumergirme más en la narrativa de la diáspora en Colombia y veo que los espacios donde podemos narrarnos no están teniendo en cuenta a las personas negras, sino que normalmente vienen personas blanco-mestizas de otras partes a hablar de nosotros, de nuestras memorias, de nuestra historia. Entonces, viendo esa dificultad para nosotros mismos que venimos haciendo estas investigaciones desde los territorios, pero también queriendo brindar una oportunidad de un escenario donde podamos contar lo que estamos haciendo y ponernos en diálogo. Entonces veo que es relativamente importante tener ese lugar para hablar de esas cosas entre la gente negra, aunque el público sea diverso, pero que las voces que se escuchen sean las de las personas afrodescendientes. So she's got into this world about 5 years ago when she became the director of Muntu Bantu in terms of the activities that they do.
And she found that a lot of the spaces that black people were in or that were showcasing black things were run by white people. So they call them blanco mestizos, like mixed white people. And so she thought that it would be important to have spaces where black people were the center, were the ones leading the conversation, and, you know, kind of like a for us, by us situation when it comes to history, heritage, and legacy in black communities, and based from their territory. So not just people in the cities, the big cities like Medellin, Bogota, Cali, but also people who come from the territories where there are large black populations, that they should also be kind of center stage and have a space in those territories to talk about these topics. Okay. Porque siempre este tipo de actividades se tenían en el centro del país, no en un lugar como Chocó, donde la gente normalmente llega a las ciudades principales, pero no va hasta el departamento del Chocó, que es el departamento en Colombia con mayor población afrodescendiente, y por eso era importante hacerlo allá. And so it was really important to do it in Chocó because, you know, usually when these kind of events happen, they happen in the center of the country, which is the capital, Bogota, for example. But it's important that these conversations also happen in the territories where black people live, because Chocó, for example, has the largest black population in terms of a department, in terms of a state. So that state, they told us it was 90% black, and it's important that those conversations also happen in the state where the largest black populations are in terms of like countrywide, you know? Yeah. Also, you mentioned that you came to this world 5 years ago. What were you doing before you came to the museum world? ¿Qué estabas haciendo antes de que entró el mundo de Muntu Bantu, de esos discursos intelectuales afrodiaspóricos? ¿Qué estaba haciendo antes, como hace 6 años, ¿no? Antes del quinto año, el primer año. Es una pregunta difícil, es contarles un poco de mi vida en un minuto. She said it's a hard thing to say because it's like telling her life story in 1 minute, but she's gonna try. Yo trabajaba en la banca formal, trabajaba en Banco Occidente, pero ya había pasado por otras escuelas laborales para adquirir algunas capacidades, habilidades y demás. Estaba terminando mis estudios y decido hacer a un costado toda esta parte de la formalidad de la sociedad blanco-mestiza caleña y girarme y mirar más hacia la gente negra y colocar al servicio de la gente negra toda la experiencia. Sí, yo puedo pausar también. Usted estaba diciendo que yo le traduzco lo que dijo. So she was saying that she used to work in the bank, so the Occidental Bank, and you know, she learned a lot through all these different jobs that she had, but the last recent job was Occidental Bank, and she decided to turn away from the white world of Cali and figure out how she could lend her services to black people in the country, whether it was in Cali or elsewhere. Okay, entonces usted decidió girar su mirada y sus herramientas, sus sabidurías para ponerlos a servir a la gente negra. Efectivamente. Y entonces encuentro pues el proceso de Muntu, ya nos conocíamos con Sergio y decidimos trabajar de la mano, asociarnos, aliarnos, ser coequiperos y las fortalezas que yo tenía y las fortalezas que él tenía, unirlas para sacar adelante el proceso de Muntu. And so she met Sergio, the profe Sergio, at some point, and they decided to kind of bring their different strengths together to make Muntu Bantu grow more as a process, right? As a museum and also as a kind of socio-cultural process. So what are some of the challenges you face with Muntu Bantu? ¿Qué son unos de los desafíos o obstáculos que ustedes encuentren como museo, como centro de investigación en Muntu Bantu? Muchos, pero ante todo la indiferencia de la gente,
la falta de acompañamiento y de apropiación, donde no se pueden desarrollar dinámicas conjuntas con la sociedad porque no hay la conciencia de valorar un espacio como este. Con personas normal. Con personas de la sociedad civil normal, So, y también de las instituciones. So she's saying the biggest problem is that they have to kind of convince people to care about the topics that they talk about in the museum, that civilians as much as institutions, sometimes they're indifferent about the information that they offer there, and they don't really kind of have care or put importance on the information that they're offering. So they've had trouble kind of integrating with the society to make sure that the local society thinks that it's important to have this center of memory and investigation. So, why do you think that is? ¿Por qué piensa que eso sería así? Lastimosamente las dinámicas que se presentan aquí en Colombia en muchas partes, pero específicamente en el Chocó, van ligadas al acompañamiento político. Entonces, quienes hacen parte de tu engranaje político pueden disfrutar de los beneficios, de las alianzas, de las articulaciones. Y quienes no, entonces nos quedamos por fuera de esa participación. Nuestro proceso tiene una apuesta que es, digamos, neutral, aunque Sergio y yo como personas tengamos posiciones políticas, ¿no? Porque de hecho el tener un centro como ese es una acción política, ¿no? Transgredir un poco las narrativas normalizadas en el Estado colombiano, pero no estamos vestidos como de colores o de banderas partidistas dentro del proceso. Es decir, cualquier persona puede... So what she's saying is that one of the big reasons she feels like that happens is because of the political life, right? So it's like, you know, like if you want your thing to grow, you have to be allied with somebody in politics for your project or your institution or your thing to grow. And so she feels like because they're neutral, they don't take a flag on any side, they don't join a side or a party, that, you know, it doesn't help them to grow because they don't take sides. They try to be neutral. But they understand that as personal people, they have their own political stances. But as a museum, they don't take political stances. They try to stay in the middle. And they also understand the museum to be a political choice to create that museum, right? That they have a Center for Afro-Diasporic Memory is a pretty political choice to make that kind of institution. But, you know, if you're not buddy-buddy with somebody in politics, or, you know, you don't have somebody kind of watching over you and helping you grow in the world of politics, then sometimes you can stay behind. So what's the percentage of Afro descendants in Colombia? ¿Qué es el porcentaje de afrodescendientes en Colombia y también en el Chocó? Wow. Estimate. Como Estimar. Exacto. En Colombia yo creo que somos el 30% aproximadamente, y en el Chocó somos el 80%. So in Colombia, she believes it might be 30% in the country, but in Chocó, they're 80% black population, Afro-descendants. So I asked that question because with all these number of Afro descendants, you would think that the government would support an institution to remember the blood, sweat, and tears that Africans shed here. And so she asked that number because she would believe, en español. Ella preguntó eso porque ella cree que si es tan grande la cifra de personas negras afrodescendientes en este país, que quizás el gobierno ayudaría más crecer una institución como Muntu Bantu, que está tratando de preservar la memoria y legado y patrimonio de los afrodescendientes en Colombia como tal y también en el Chocó. Yo creo que eso va más allá. De hecho, no es del Estado como estructura, sino de las personas que lo conforman. Es un tema de reconocimiento de identidad, de valorar realmente las dinámicas, aparte de las dinámicas del Estado, que velan por esa reivindicación de esas narrativas que el Estado mismo apenas empieza a valorar.
Entonces, mucho más allá de la estructura como Estado, es de las personas que están ahí, realmente cuál es la función de ellos, qué es lo que están haciendo, cuál es el propósito, mucho más allá de si generar esa conciencia, apartarnos de los amiguismos, de los favoritismos y generar esa conciencia para articular, porque el gobierno a veces con sus propias dinámicas lo que hace es fracturar a la gente negra. So she's saying that, you know, you have to look at the government not as a big structure, but as the people who run the government. And the issue that happens a lot is that people, you know, we have to understand, and they have to understand better what their role, what their function is when they're inside of the government. The problem is that, you know, the government is just now starting to recognize black people, their contributions, them as a large mass of population in the country. And if they're just starting to do that now, imagine, you know, what are the people inside of the government doing to make sure that they're including or thinking about black population. So they have to start being, you know, lending themselves to, you know, like, oh, my friend is in the government, so, or my friend is outside, so I'm going to help my friend, or the network thing, and, you know, all the politics around the government helping people, certain kinds of people, and think more about, you know, how do they want to preserve these kinds of places and make them grow. So it's not about the structure, but it's about the people who run the structure. So also, I'm wondering if she thinks that a lot of black Colombians are suffering from white, you know, trauma, white supremacy, because she said in the community itself, it's hard to get people in the community to support the museum. So it's like a self-hatred, they don't understand the point. Entonces quiere como mencionar o pontificar en la idea que usted surgió que allá en Quibdó también hace falta que la gente como acoja a Muntu-Bantu, que abraza a Muntu-Bantu más como sociedad, y pregunta si es por la supremacía blanca o el odio internalizado de antinegro, ¿no? Que si es algo así que está pasando en la sociedad chocuana o de quibdoense. Bueno, son muchas cosas. Son muchas cosas, pero nosotros no creemos en el odio internalizado. No? No. They don't believe in internalized hate. Creemos No, their creemos institution. en las dinámicas exteriores que ayudan a que la gente se priorice. ¿Ya? Okay. Y priorizarse es buscar lo que les conviene a ellos de manera individual y perder el objetivo colectivo. Okay, so instead of thinking about internalized hate or internalized racism, they think about the external factors in the society that make people prioritize different things. And what makes them prioritize the individual sense of self and self-identity and how they carry on with life versus the collective sense. So, like, that's how they look at it. They don't look at it from a self-hate perspective. Oh, I could understand why, because she's saying the government just started recognizing black people a few years ago. So basically, the whole idea of equality is not really focused on. People are just basically existing. Okay, what does that have to do with the other things she just said? Yeah, because the conference was around memory of the ancestors, you know? Mm-hmm. So that's why I'm saying, if the collective black people are not thinking about, don't understand that colonialism has impacted them. So they're viewing the world a certain way. Okay. Entonces está diciendo que no es que está de acuerdo, pero que entiende las perspectivas que tiene como ustedes como manejando el museo, que no creen el odio internalizado, pero que entienden que la sociedad es lo que afecta cómo la gente se piensa. Y está diciendo que interesante decir eso porque quizás la gente negra en esas partes están pensando menos en cómo la colonización, la esclavitud han afectado al colectivo de personas negras en este país, y están más pensando en como el día a día, diario. Resolver, exactamente. Las personas allá, de hecho, parte un poco de la indiferencia para abandonar esa lucha colectiva
es solucionar el hoy de mi casa, de mi entorno, de mi familia. Por eso a veces las oportunidades se ven monopolizadas. Por eso a veces no importa la lucha colectiva, sino lo que yo necesito resolver, que es difícil y es una dualidad, es una dicotomía y es una lucha que yo creo que no debe ser fácil porque de una manera u otra se renuncia a luchar contra unas adversidades, contra un racismo sistémico, estructural, pero también social, y se aguanta eso para subsistir, porque el entorno brinda pocas oportunidades, pocas posibilidades, porque al Chocó no llegan la cantidad de opciones como llegan a Bogotá, Medellín o a Cali. Okay, so she's saying that, you know, what you're saying is correct because, you know, people don't think about the collective. They're thinking about how to solve problems today for their family, to get food on the table, to solve everyday problems. So they're thinking about today, now, tonight, how we're going to eat, how we're going to get by. And so sometimes people ignore the institutional problems, systemic problems like systemic racism, institutional racism, all the systems that make it so that their situation is how it is because they're trying to solve daily issues and just survive. You know, and so that kind of causes people to forget about the collective struggle that they should have as a group and think more about, okay, how am I going to get food on the table today? And it's difficult because in that region, there's not a lot of opportunities to grow for work, especially for work. So it's not like Bogota or Cali or Medellin where there's all kinds of opportunities. It's like in that city, it's a small city, very few opportunities get there. So people have to make do with what they have and, you know, have to just fight to live and survive and put food on the table for their families and things like that. So were you born and raised in Chocó? Si usted era nacida y criada en el Chocó o dónde? No, yo nací en Buenaventura, me crié en Cali, de bisabuelos chocuanos. Abuela chocuana, abuela caucana y abuelo bayuno. Okay. Madre bayuna y madre y padre bayuna. Okay, so she was born in Buenaventura, which is the largest port here in Colombia, most important port in Colombia. And then she was raised in Cali, and she has great grandparents that are from Chocó. She has a grandparent or two that were born in the Valle del Cauca region and one in the Cauca region, and then some other family members are from the Valle del Cauca. So todo el Pacífico mezclado ahí. So she has all the Pacific mixed in her The port heritage. Where she was born, why is that port important? She said that's a very important port. I said it. I'm just trying to contextualize what the place is called. Ask her why. Porque Buenaventura es la puerta más importante de Colombia. One Pero la sentence. más empobrecida. So she said, why is it the most important and the poorest? Pobres no, empobrecidas. Or impoverished? Okay. Bueno, además de que también sirvió como puerto para las tratas, pues porque es el puerto por donde llega la mayor cantidad de mercancía a Colombia, ¿no? Y es el puerto que incluso a través de esa conexión con el mar permite que al Valle del Cauca llegue una cultura como la norteamericana, ¿no? Por eso en Buenaventura, en el Valle del Cauca como tal, nuestra influencia es más americana. Nos conecta mucho más con eso, ¿no? Que con el Caribe o con el Atlántico. En cambio, para el departamento de Chocó su influencia es un poco más europea, ¿no? Conecta más hacia Haití y llega más fácil hacia las islas del Caribe y por ahí el derecho sigue más fácil para Europa, ¿no? Yo creo que el Pacífico en general es muy importante para Colombia. El Pacífico en general, más allá del puerto Buenaventura, el Pacífico en general, el asentamiento donde hay la población, la biodiversidad y la gran riqueza que hay, no solamente de las personas, de los conocimientos, de los saberes, de los legados de africanía, sino de esa biodiversidad que permite esa riqueza natural, ¿no? So she started by saying that Buenaventura is the most important port because most of the merchandise that comes into Colombia comes through that port. Okay.
And she's saying that it's interesting because it's very Americanized, it's very US-ified, right? Because a lot of the merchandise comes from the US through the Panama Canal, and it reaches there. So there's a lot of culture that from the US that comes through Buenaventura and influences the people here. So that's why people maybe in Buenaventura and other places near to there feel very impacted by US culture instead of the Caribbean culture of Colombia or other places. And she's saying that Buenaventura is not it's not only Buenaventura that's important as a port, but the entire Pacific region is important to Colombia because of all of its biodiversity, its richness in the land, the land that the people sit on there. The Pacific is mostly black and indigenous, but the land itself is very rich, so it's very important for Colombia in general. Okay. So, enough. Last question. Yeah, last. La última, esta es la última porque ya 25 minutos. I really enjoyed the conference. I'm curious as to, could you share some of the presenters that came to the conference and why you choose to invite those particular presenters? Okay, quiere decir que todo resultó muy interesante de la conferencia y quiere que usted comparte quiénes eran invitados, como de cuáles países y por qué ustedes escogieron estas personas para presentar. Como estamos hablando de la importancia de la conexión de África con su diáspora, lo que tratamos de hacer en esta conferencia fue conectar personas tanto de África como con los diversos países que hacen parte de esos asentamientos de población afrodescendiente en América. Entonces por eso tuvimos personas de Panamá, de Estados Unidos, de Salvador, de Ecuador, de México, de Cuba, de Nigeria, de Perú, de Brasil, ¿verdad? Porque es importante que esos lugares donde hay mayor asentamiento de personas afrodescendientes, que en algún momento fueron puertos de llegada, que luego se convirtieron en quilombos o palenques, hoy su diáspora, las personas que los poblamos, tengamos unas nuevas narrativas de investigarnos qué es lo que sucedió, qué es lo que está pasando y cómo nos queremos narrar a partir de ahora el futuro de la gente negra y que sea contado con nuestra propia voz. And so, because the conference was intended to connect Africa and its diaspora, they had people from all over the Americas, including Peru, Ecuador, Brazil, Cuba, Panama, Ecuador, I already said Peru, El Salvador, Nigeria, the United States. So they had people from all over the diaspora, because when you think about the entire diaspora, all those populations are part of countries that had a port that received enslaved people. And so that port is important, but also the maroon communities and the different urban black communities that were created after people arrived in those places as enslaved people. Those are important to study. So she thought it was important to take people from all those places to think about the history of those places, their communities, the history of those communities, thinking about what's happening now in those communities and what do we want for the future. How do we want to talk about ourselves in the future from those different places? So they had experts, museum leaders, history leaders from all over the Americas to just think about being an Afro-descendant, not only in Africa but also in the West, in the Americas. I want to thank you very much for this time. Y quiere agradecerle. Y yo tengo una pregunta para cerrar. I have a question to close. ¿Cómo ves el futuro de la conferencia? ¿Cómo quieres que crezca o que se da de nuevo? ¿Cómo quieres que va siguiendo a pie después de esa conferencia que ustedes tuvieron en agosto? So I asked what does she see for the future of the conference? How do they want it to grow? What are the next steps? What will happen in the future? Bueno, efectivamente queremos que la siguiente sea mejor, sea mucho más grande, poder tener otras personas de esos países y de los países que faltaron, complementar más esas investigaciones, esa circulación de saberes y conocimientos, y hermanarnos desde Chocó, que para nosotros es el lugar importante, por cuanto Chocó, como lo manifestaba anteriormente, es el departamento de Colombia con mayor población afrodescendiente y que está conectada con el Pacífico, con el Caribe y con el Atlántico. Llevar
esta conferencia de talla internacional al Chocó es supremamente importante para romper los estigmas que hay sobre esa región, pero también a su vez sobre la gente negra. Okay, so the future of the conference is to make it go bigger. They want to invite people from the same countries and more countries, the countries that weren't able to make it. They want to grow it to be an international conference that's considered, you know, like having people from all over the world. Again, because they think that it's really important to bring people there to destigmatize the region that the museum is in, and think about the fact that it's a place that can be internationalized, that can receive international guests, and that they can do all this work, international work here in Quibdó, where it's the largest black population in terms of states in Colombia. So that's the future. Thank you. Muchas gracias y cerramos la entrevista.